السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، في هذا الشرح البسيط راح أشرح لكم طريقة برنامج الواجبات والتمرينات بشكل بسيط. كيف بإمكان الطالب إنه ممكن يشوف الواجبات وكيفية الرد على الواجب أو خلينا نقول الهوم ورك. So just please follow me and I will show you guys my best student. I'm going to show you how to use the SeeSaw app and how to do the activities and the journal there in the website. Just a second, I'll show you now. So the easy way, you need to have, you could access the SeeSaw from the computer or from your phone. It's the same. So once you have the address or the app, it's gonna ask you for I'm teacher or student. So أعزائي الطلاب، لما تدخل على الموقع الرئيسي، هذا الموقع اللي هو app seesaw.me login، يقول لك أنت طالب أو أنت مدرس، أو حتى ممكن تكون أنت طالب، ممكن تدخل من هنا. طبعا إذا أنت طالب تدخل من الخطوة الثانية، إذا أنت مدرس تدخل من الخطوة الأولى. لازم يكون عندك في كود الدخول. أنا أرسلت لك جميع الطلبة كود الدخول، الكود يكون نفس هالآلية، نفس هالكود هذا بالضبط، فأنت راح تسوي له copy and paste. فلو نجرب الحين أنا كطالب، if I'm a student, I'm gonna just say I'm a student and paste the code here down, paste the code here ونقول له go. تضغط على سوي لصق للكود وتقول له go. ومجرد أنا ما أقول له go راح أدخل على صفحة I'm gonna just log into the page of the SeeSaw. وهذه هي الصفحة الرئيسية للبرنامج السيساو، اللي هي بيكون عندي هنا الجورنال، بيكون عندي الاكتيفيتيز، وبيكون عندي الانبوكس. الجورنال لما تضغط على صفحة الجورنال اللي هي الصفحة الرئيسية اللي هي بيكون فيه أي خلينا نقول كوميونيكيشن بينك وبين المدرس، سواء كان دروس، سواء كان تعليمات، سواء كان أي حاجة موجودة، أو اللي هي من بعض الطلبة، يعني بعض التدريبات. فهذه بتكون الجيرنال الخاصة فيني أنا بس اللي أشوفها أنا كطالب. أنا حاليا داخل اسمي خالد تيتشر تيست، هذا طبعا كطالب، أنا الحين داخل كطالب ستودنت، وعندي هذا التدريب، أي تدريب أنا أجاوب عليه راح يطلع عندي هنا في الجيرنال بنفس الطريقة. هني أي حاجة راح أرسلها أنا راح تطلع هني. طبعا ما راح أشوف الأشياء الخاصة بالطلبة الباقية، بس أشوف الشيء اللي عندي أنا. So I'm gonna just see only my journal. I'm not gonna see the other student journal. So it will be only for me. Plus I'm gonna see what exactly been shared from the teacher. So the teacher, he just shared this journal with everyone, and he has some, like, when you click on that one, you're gonna open it, you're gonna see exactly what's going on, like what he needs exactly from me. And this is the whole, from this tab, he shared it with everyone. So as an example, if I want to do this one, like if I want to just respond to this one from here in the right side corner, I have something like click that one. I could say just copy and edit. So I'm going to open it, and then I could just do what exactly the teacher asked me for. So I can record my reading from here, I can write from here, and then just click submit to submit the journal, all my practice in that journal. So it will go to the teacher, and the teacher will, if it's okay, he gonna approve it. If not, or if he have some comment, he gonna just respond back to me. So this is an important between the teacher and the student. This is one of the things, like an example here, we could just do it like this one. You could just have like it, or you could just add a comment. Even with the comments, you could just record your let's say practice. And again, the practice, it goes only to the teacher. So don't be embarrassed, like the other student will not see it. It's gonna go only to the teacher. If it's okay, he gonna approve it, and it will be in your journal. So later on, your parents are gonna be able to see it. فلو مثلا نجرب احنا حاليا زي ما انا ذكرت، الجورنال هذا اي حاجه خاصه في الجورنال بتكون بينك انت والمدرس. لما تطبق اي تدريب في الجيرنال او حتى في الاكتيفيتيز، الواجبات، قسم الواجبات اللي لحد الحين ما شرحناه، هي تروح بس للمدرس نفسه. المدرس اذا كل شيء اوكي راح طبعا يسوي لك ابروف، راح يعتمده،
وبعدين بتبين معك في صفحتك الرئيسية. فلو مثلا أخذنا مثال نفس هذا التطبيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما ذكرت، لما أنا أفتح الخيارات اللي هنا، فيه النقاط اللي هنا، ممكن أفتحها كذا وأختار اللي هو copy and edit، وبعدين ممكن إن أنا أتبع الانستركشن، أقول له record، وأبدأ أسجل ملاحظتي. يعني المدرس هو كان طالب في التمرين هذا إن أنا إيش أقرأ مثلا من ربك، ربي الله، ما دينك، ديني الإسلام، وإلى آخره. فأقدر إن أنا بس أسجل تسجيل من هنا، وبعدين أقول له أضغط على الصح هنا وخلاص راح يعتمد البوست. So we know exactly what's going on with the journal. So the main important, I have like 3 saying 3 notification here. That's mean I need to pay attention that I have 3 activities. That's mean I have 3 homework, I need to do it. So when I click on the activities page, it will show me that this is the 3 homework or activity, and the date is here, and it show me exactly what exactly needed from me. So if we open like the first one here in the bottom, it say spelling, and it has the instruction. It asks you to just hit the respond button. So when you click the respond button, it's going to be the same thing. Like you could write from here, you could record, you could add anything, you could just do whatever you need to do, and then submit when, and by hit the tick mark here, and you could just read the instruction from the top. It will show you the instruction what you need to do exactly. Like you say, use the mic from the left to record your reading. So you need to practice the reading, and then click the tick mark here, like as an example. Okay, let's say I just submitted, and then it's say uploading. That's it. Let's go immediately like that. It's still, if you could see here, it's saying it's still waiting the approval from the teacher. So the teacher, he's gonna look and exactly what's going on, and then if he has some comments, he's gonna reply back to you. Or if not, this is before, if he just approves it, then later on your parents will be able to see it like it's approved. If not, it's gonna be between you only and the teacher. فنتابع مرة ثانية. عندنا هنا خانة الأكتيفيتيز، هذه طبعا خاصة بالواجبات أو بالتطبيقات اللي المفروض أن الطالب دائما يحلها ويراجعها. فلو أخذنا مثلا مثال هنا، أنا عندي 2، نتابع أن الشرح موجود أن إيش الشيء المطلوب منك أنت تسويه. فتضغط هنا مثلا add response، تضغط عليها، وبعدين تشوف الانستركشن التطبيقات. أنا يقول لك مثلا هنا اكتب، هنا مثلا لازم أنت تضغط على المايك، تضغط على المايك من هنا وتسجل قراءتك با مثلا بي، عرفت؟ وهنا تكتب، ممكن انت تكتب بالماوس هذا قدر الامكان، مثلا قدر الامكان ان انت تحاول تكتب بالقلم من هنا. مجرد ما خلصت انت التدريب نفسه، تضغط على زر الصح من هنا من فوق من الزاويه اليمين، ومجرد ما تضغط زر الصح راح يرسل الواجب للاستاذ. لو تلاحظ هنا لحد الحين مش ابروف. فالتطبيق هذا، او خلينا نقول الواجب هذا، راح يكون بينك وبين المدرس. لو مثلا والدينك عندهم صلاحيه انهم يدخلوا ويشوفوا ايش اللي يصير من واجبات ويتابعوك، ما راح يشوفوها الا لما المدرس يعتمدها. طبعا هي هذه اهم صفحات الجيرنال والاكتيفيتيز. وعندك هنا الانبوكس، فيها بعض الرسائل الخاصه بينك وبين المدرس، مثل الاعلانات، مثل التنبيهات، مثل اي شيء خاص بالدرس. So we just explain exactly what's going on with the journal and with the activities. And the last page or last tab, we have the inbox. Inbox, it has like whatever announcement between, I mean, from the teacher to you, or whatever is notification. It will show you exactly like the teacher add a journal, the teacher add an activities. You need to go on and do it. This is exactly what you need to know about the SeeSaw. You could add from the journal if you want to add something. Like as an example, you could add anything in the journal. Like you practice, you want to show your teacher that you practice, you read something, or something you would like your teacher to help you out. Like you have a homework or different homework or whatever in Arabic you didn't understand, and you need your teacher to help you in it. So you're just gonna hit the add button here, and then you're gonna just add photo from here. You could take a picture for whatever you need. You need a drawing or video, or even a link, like anything you want to read it and you need the teacher to help you in the reading, or any notes. You could just submit it from here and then hit the click button, I mean like
with the submit button. It will go immediately to your teacher for his approval. He can approve it or he can reply back to you. So it's gonna be only between you and your teacher. So you don't need to embarrass. You need to be shy. Just try it. It's the best you could do. It's gonna be like a communication bridge between you and the teacher. Whatever is showing here is gonna be the same thing if you are using the app from the mobile. آخر شيء نحب أذكره لكم يا أعزائي الطلاب اللي هي من هنا في زر الآد. لو ضغطت عليه هذا راح يضيف لك أي حاجة أنت تريد تطلعها على صفحتك الرئيسية، سواء كان صورة تصورها أو دروينج أو أي رسمة. في حالة أن أنت احتجت أن المدرس يساعدك في قراءة شيء أو في مثلا تعديل حاجة معينة باللغة العربية أو أي حاجة، تختارها من هنا وترسلها للمدرس وراح تطلع في صفحتك الرئيسية، طبعا بعد ما يعتمدها المدرس. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن الجميع استفاد من الشرح البسيط هذا، ونشوفكم إن شاء الله على خير في التطبيق. شكرا جزيلا. مدرسكم خالد الحجاجي من المدرسة العربية، وتحياتي لكم.